what's called political corruption or favoritism, bribes, and possible means by which maybe a big oligarch in Russia would manage to operate and be a monopolist, but without being seen or charged with being a monopolist. In Mexico, there's the richest man in the world, Carlos Slim, maybe the richest now, maybe not. It's a super oligarch, and he has a telephone business. Of course, the telephone in the U.S., the telephone business formerly was called Ma Bell, or the Bell Alliance, or the American Telephone and Telegraph Company, which was essentially the Bell Telephone. They fought, they claimed they were not monopolies, and they introduced the Bell Journal of Economics so that you could look at economics from their point of view. But the case was finally fought out. Finally, they were split up. So what resulted from it was sort of regional telephone companies like Bell Atlantic or Bell Pacific, these various things deriving from the original. And a further evolving thing from that is something that was called AT&T. It was a wireless telephone, specializing in wireless, so they recovered the original name. And that was first formed, then it was brought up by another larger wireless company, and then they renamed it. So the original monopolist is still in business as a wireless telephone company. But I don't have too much to say beyond this. Спасибо большое, господин Нэш. Вы упомянули несколько фундаментальных дел, которые были проведены американскими властями. И дело телефонной компании ICT, и расформирование знаменитой империи Джона Рокфеллера. В основе этого появился после этих решений властей совершенно другая эффективность. И то, что сегодня мы видим, как конкурируют между собой там, телефонные компании или нефтяные компании в США, вызывает большое уважение. Нам еще довольно много пройти нужно будет таких путей в разных рынках, в наших странах постсоветского пространства. Но что интересно, вы упомянули такую вещь, как близость олигархических структур, добавлю часто монополистических олигархических структур, к государственным структурам. И вот прежде чем объявить следующего уважаемого докладчика, тоже очень знаменитого легендарного человека, я хотел бы сказать, что мы сталкиваемся с тем, что такой альянс крупного бизнеса и части власти приводит, конечно, к глубокой информационной асимметрии. Большие компании информированы гораздо лучше о планах правительства, малый и средний бизнес ничего об этом не знает, это позволяет захватывать новые рынки, подчинять их своему монопольному влиянию. И очень скоро оказывается, что этой огромной монопольной силе никому, кроме самого государства, которое это все и создало, другой силы, кроме противодействия этой силе со стороны государства, нечего больше противопоставить. И тогда государство одной рукой пытается бороться с этим таким своеобразным протекционизмом, а другой создает сильные антимонопольные органы, которые начинают вмешиваться, в свою очередь, иногда и чрезмерно, иногда это сбалансировано, в деятельность вот этих монополистических компаний, которые, в свою очередь, тоже связаны с государством. Часто они являются вообще государственными придатками, да и, в общем, носят статус государственных компаний. И вот я хотел бы, представляя нового уважаемого докладчика, предоставляя слово господину Александру Мирлису, также Нобелевскому лауреату 1996 года, причем Нобелевскому лауреату за исследование в области информационной асимметрии, попросить его сказать несколько слов, как вот эта информационная асимметрия, а также все, что вы считаете важным, влияет на сегодняшний наш мир с точки зрения монополизации и конкуренции. Remarking that Romano Prodi's excellent statement about this tremendous growth of world trade and how that's clearly associated with many benefits of real economic growth in many countries is very important. Since I'm asked to concentrate on the
competition side, and I'm thinking of things like information very much, then I will give you a few reflections on this problem of subsidy. Though I did want to remark that one of the many contributions of the Treaty of Rome and the European Union to good economic development has been the gradual growth of a very, I think, promising and in some degree seriously effective treatment of what free competition is. This is, I mean, for example, a country is not supposed to subsidize one of its products if that is competitive with products of other countries. And I think that's a very effective rule to bring about. So what about subsidies? There are indeed many subsidies, some of them obvious, many of them hidden. And I think the first thing we have to recognize is that there can indeed be a case for subsidies. I was thinking of a remark that the great long-dead economist Piero Straffa made to me one day a long time ago. He said, "Why do people complain about export subsidies? The rest of us do very well from somebody choosing to subsidize their exports. We just get things more cheaply." And I think there's a strong case there. That's to say that if you're thinking about industrial subsidies, then your first thought should be, is it possible that the government who does the subsidy has a good reason for it? Probably not. But are other people losing from it? Probably not. But then you think of the particular well-known subsidies. Why might there perhaps even be a good case for doing it? I think an interesting example is French subsidy of French films, movies. My feeling is that this must surely be justified. That's to say, it is understandable that a government should want to make some of its special qualities, the special qualities of its country, available to people. It can perfectly properly think that it will be doing people good to encourage them more than the market would to consume some particular things. Now, if that happened, if it were a subsidy, shall we say, that Afghanistan introduced a subsidy for marijuana or more serious drugs, nobody would think for a moment that that could possibly be justified. We've got to find out what's the difference, and the difference seems to be whether or not the government actually has a case for thinking it might be good for people to have more of something than they would choose to have at market price. So the first thing I wanted to say was that it seems to me that sometimes that is true, and when that is true in that particular case, it's perfectly clearly a restriction on competition. It will be seen as unfair competition by producers of movies in other countries. But this only works because you're looking at commodities that are rather different. Thinking of other cases, and now I come to the fundamental reason why this is likely to be an issue. That one of the great fundamental problems of economics is that many things are produced with what we call economies of scale. And rather than going for the standard big things like nuclear power or something,
Let's take the example of textbooks. The cost of producing one additional copy of a textbook, or another good example, the cost of producing another copy of Microsoft's latest operating system, Windows 8, is very small relative to the total costs of getting the book to the final reader, or the total costs of developing the operating system and making it available, making it possible to produce large numbers of things. What does economics say should be done about the pricing of something like a book? It says that people should pay marginal cost. That's say just the cost of producing one additional copy of the book. Why? Because if that's the pricing that is done, then you're encouraging people to make the best possible use of something at its cost. If instead you charge a lot more than the marginal cost, then you're not encouraging as many people as should to read whatever it might be. In this case, we don't even need to bring in the idea that reading War and Peace would be good for people. A copy of War and Peace ought to be very cheap, ideally. But, as everybody knows, there is a great problem here. Because if you decide, we will have regulation that goes in and checks for every producer what the marginal cost of producing things is, and then insists that that producer should charge that price. And then the government will have to provide a subsidy, since otherwise the producer will have to shut down, because there will be no incentive to make these things unless you take them all into the state sector. And we know that very good evidence that that's rather an inefficient way of doing things. So how can we get around this? How can we ensure that people don't have to pay more for things than they should, and on the other hand, ensure that the producers have an incentive to make these things? And economists seem to have concluded for the time being that we can't get around this. It's simply a problem, and we just have to put up with the way the world works. How does the world work? Different producers, writers of different textbooks, simply accept the price that their publisher puts on them. The publisher puts a price which looks as though it will plentifully cover the cost, and you get examples like Elsevier, the publisher of journals and textbooks in the Netherlands, making what appear on any reasonable views to be highly excessive profits. There's a case when we would have liked to have seen a bit more unfair competition, that things should have been subsidized, but obviously not too much. Now, I don't actually have a solution for this, but there are partial solutions around, in that, for example, it is often suggested that you should subsidize research and development, and many countries do. And that is something that apparently you don't complain about. You don't say it's unfair competition if a country were to subsidize research and development on, shall we say, some areas, as Taiwan did in the case of computers. That was very effective, and I'm sure people complained. So I'm going to have to say, my time has run out, and there you have a big problem of assessing in what areas and to what extent it really might be proper to have subsidies, but there can indeed be a good case for subsidizing in order that things it is cheap to produce at the margin are made more available. And that is certainly one of the things that's going on
For example, it has just arisen in the case of solar power panels, where China discovered that it had much too much capacity in that industry because demand has not risen to the extent expected, and is now being, there are complaints against it. We'll go to WTO to sort out whether their subsidies were wrong. I think it was very hard to argue that for the sake of world welfare, that it was undesirable that the Chinese government should have subsidized this production. On the contrary, I think it is something that is very desirable, but it is unquestionably unfair competition on any obvious definition of that. So we have an interesting dilemma here, and it still has to be sorted out. Thank you very much. Спасибо огромное, господин Мирлис. Я хочу сказать, что у нас, например, чаще всего правительство предпочитает субсидировать различные социальные программы, ну, например, скажем, там, в области транспорта для малоимущих людей. Да, и возникал вопрос, который мы уже упоминали, например, да, и возникал вопрос, кому давать субсидию. Плохое решение, когда субсидия давалась государственным транспортным компаниям, которые за счет этих субсидий не пускали частных конкурентов на рынок. И система не развивалась, конкуренция не развивалась, новые рабочие места не появлялись. Тогда правительство решило, что нужно дать эти деньги этим малоимущим людям, то есть инвалидам. Не транспортным компаниям, а самим людям, чтобы они могли оплатить эту услугу. И это оказалось намного эффективнее, потому что, с одной стороны, был стимулирован платежеспособный спрос, а с другой стороны, эта компания перестала получать субсидию, и, наконец, появились частные компании. Вот сейчас у нас в больших городах до трети, до половины автобусов – это частные совершенно компании, не имеющие никакого отношения к государству. Всего одно решение, которое нужно было принять, оно было принято, привело к массовому выходу частных компаний, ну, например, в области социальных перевозок, в области транспорта. И как раз вот это и есть, наверное, такой функционал государства, который, в принципе, вот был бы очень полезен для того, чтобы определяться правильно, как стрелка компаса. Да? Деньги были те же, и туда, и туда. Результат совершенно разный, совершенно противоположный. Еще одно интересное решение мне рассказали, принял недавно Верховный суд США. Это вопрос, что ставится в центр вселенной при конкуренции и эффективной экономике. Интересы компаний или все-таки потребителя? Верховный суд США, как нам рассказывали наши американские друзья, принял недавно решение о том, что была такая история, когда американская компания, имевшая права на выпуск очень важного учебника, очень большую цену за это требовала с потребителя. А группа американских студентов организовала, значит, и производство этого учебника в Юго-Восточной Азии и стала продавать его в разы дешевле на американском рынке. И, естественно, компания американская пришла в суд и сказала, что мои права нарушены, как же можно в данном случае вообще действовать, это пиратство и все остальное. А Верховный суд сказал, что хорошо для американского потребителя, то хорошо для Америки. И поддержал группу студентов, которые проводили параллельный импорт. Это, безусловно, прецедентное решение в пользу конкуренции, и мы с очень большой надеждой надеемся, что и наши суды, сравнивая даже такую сложную вещь, как соотношение интеллектуальной собственности и антимонопольной политики, будут выбирать часто, хотя и очень осторожно, да, в этом случае конкуренцию, которая могла бы дать положительный результат. Спасибо вам огромное за ваше очень интересное выступление. Если позволите, также, прежде чем предоставить слово следующему докладчику, я хотел бы сказать, что у нас, конечно, вот с тремя нашими странами, Россией, Казахстаном и Белоруссией, происходят такие космические изменения в области конкуренции, потому что у нас, как когда-то создавалась в 50-е годы Европейская комиссия, у нас появилась Евразийская комиссия, и у нас появился наднациональный антимонопольный орган, имеющий всю полноту прав накладывать гигантские оборотные штрафы, привлекать к ответственности за недобросовестную конкуренцию, за картели и так далее, которому 3 стороны делегировали это право. И полностью в свои права с гигантскими санкциями и ответственностью и возможностями этот орган вступит в силу, его права с 1 декабря этого года. Но уже сейчас они имеют большие права. И это, по-моему, в последние 20-летия, ну, едва ли не единственный случай, когда государства, и не маленькие, передают над национальный орган очень серьезные полномочия,
передавая часть своего суверенитета, если хотите, этим образом. И вот господин Адальбергенов Нурлан Шадибекович является руководителем этого наднационального органа, министром, наднациональным министром, который в Евразийской экономической комиссии как раз курирует вопросы конкуренции. Я хочу с удовольствием предоставить ему слово. Спасибо большое, Игорь Юрьевич. Уважаемые коллеги, вот уже третий год все уже идет в полном объеме, идет работа единого экономического пространства, создан таможенный союз из 3 государств. И последняя статистика, она показывает то, что как только границы открылись, и, соответственно, товарооборот, он значительно вырос. Если сравнивать с тем периодом, когда страны находились отдельно, они работали сами по себе, не было границ, то сейчас по сравнению с прошлым периодом рост уже в 2011 году составил товарооборота 33%, а в 2012 году рост товарооборота взаимной торговли составил 45%. То есть это уже идет, значительно идет увеличение товарооборота. Ну, поскольку мы находимся в Республике Казахстан, то если сравнивать эти периоды, рост экспорта непосредственно казахстанской продукции